Madzulo abwino Malawi konse kumene muli. Tabwera ndi hot current news tsiku la lero lapa 25 January 2026. Ndetu khani pomwepo kuti timve kuti kodi zikuyenda bwanji. Makankhani ya kupakula misonkho ya Malawi ikuyenda bwanji. Komanso nkhani ya Ajen Ansah ikuti bwanji. Ndechonde tiyeni tikhale pompa kuti tionere limodzi. Iyi ndi program ya ndimakamba kuti si program ya chibwana iyi. Aya mfumu. Program imeneyi kuopsa kwa program inkotani. Kuopsa kwa program imeneyi ndio limanena zola zokhazoka. So munthu amene amadala ndi chilungamo amaopa. Chifukwa chikhalidwe chathu kapena tizina kuti maka chilungamo cho chikamapita kumphavu. Anthu amafuna kuti yayi titani. So pano timabwera kuzauzana zoona. Izi sizitithandisa zona zisiyene zona izi zopanda pache zona iza Malawi kudana nazo so andali sadazulowere kuti munthu azauza kuti izi mukagwa nazo taona anzana akagwa nazo izi ndipo no I think chifukwa chokwa cha fufumimba exactly chokwa cha fufumimba nde chifukwa chokuti tikapanga choncho apezeka kuti amakaniwo akumaka gwabdi chafufumimba anthu amasakhulupirira kuti komatu anthu amakuza izo amakuzani ndi amatayambaso tayambaso kuti koda jati dayamba nawo tu under MCP inu tasinthani izi taziona ife mumakagwa nazo izi chafufumimba zona so awaso tayambaso monga MCP anganene kuti chati panchani aya mfumu angoni wawo chafufumimba Wali mabiro simkwazi mukwazi we mama tswala sangazi kuti chafufumimba ndejani IMCP lero anganene kuti chida tigbatsa chafufumimba njani angatifuziyo cho I think ku ndinenezo kuzana ndi program in fact lero kuchali chiwina na ndibeza ndamanena kuti pali information ina yake ndaba sankwenda vipi what is now plan ndaba sankwenda vipi chifuka iliyoto program ija don't underrate yourselves makala mukuthandiza kukonza zikoli so pali zinthu zina zokuti ifense tingathe kuyankhula kwina kulikonse koma anyamata ndionena kuti muziziziwa nchongo zoti muziyankhulira anthu chifukwa all we want is a better Malawi and Malawi amenewo andikhuza kwambiri kuti alipo anthu ena amene amationa ngati atumiki ofunira zabwino zikulino poyankhula zinthu ngati izi on a big platform like this one timakhala kunena kuti tikupanga an appeal to those in authority on behalf of the people of Malawi on issues that are critical for pano sima mukamba zinthu wamba timakamba zinthu zimene zili very strategic for national development zinthu zonena kuti boma itakhala kuti yazichita ignore tikagwa ngati dziko ndiye amafunika kuti ena alimbe mtima ena ayankhule and if we happen to be privileged to tip a platform imene number 1 television station Malawi media station yonena kuti is the oldest media house muno Malawi so ndi mwayi wopadera komanso program injamphamvu chifukwa palibe wandale amene anganene kunena kuti program iyi sinandikhuzepo in one or another kapena kunena kuti it cannot play any role, it has no impact on many anthu akuganizira pa zinthu zosiyana-siyana ine alipo amayi ena amakonda kuimba phone amakonda kunena kuti mukudziwa mmatisegula kumaso kwambiri mmatisegula kumaso what she was really saying is mmakhala mukuchita shape the narrative mmakhala kuti mukwaunikira Malawi kuti palito nkhani iyi koma kwanji mmatitsekula mmaso osati kumaso ya maso mmatitsekula maso so mmatitsekula maso mmatitsekula maso kuti kuona ndalakoso jani sona simuna lakwe kati anakazi mukweleza munthu jani ngazimfuna kusokoneza zi sindisokoneza mmatitsekula maso tamvatu faji vini munthu ngokunzimba Tana no plantel. Yes, proceed. Give him a credit. This is right. It's right. Please proceed. So, muona kuti alipa Malawi ambiri amene amafuna kuti akatamvesese chinthu amafuna kuti amvesere program yape na one program incholinga chonera dziwo chiuchitika mdziko lino nchiyani so kwa ndale don't underrate the power of this program and in general don't underrate the power of media funso lakuti nafunsaso kuti MCP
akhoza kudabwa kuti chatiba yanchiyani ndikufunsa so ayi pamenepo nde kuti asankha kutero chifukwa chidabaya onena oyankhula adalipo ife amene tilipo tinayankhula zambiri mmene amachita bwino timayamikira koma zambiri zimene zimalakwika timayankhulanso pano mpaka namene akutida kumene kumaona ngati kuti mwina ayi ndithu mwina tinawo personal issues koma ayi ndithu so the same thing advice imene ndimene kupita ku DPP same advice tingapereka ku MCP yes semu ndipo ndimafuna titsindike pamene semu kuti ife maso athu kumakhala ku misonkho so MCP atha kutichedwesa pano padagwa they are leaking their wounds azitolera koma inu amene muli mbwalo ndi amene tikujama nanu inu chifukwa makhali ya misonkho yathu kumene koko so inu a DPP tenti zimvana pano tisakangane tizimvesesana tikati izizi zikulakwika anthu amalawi ambiri akuyankhula mukakula mtima mutazuzulidwa muzasweka Ansah anasweka. Say that again. Tiziphunzira zitsanzo zimene zimakhala nazo moyo ndizoti tiziphunzirapo inu mukapunthwa hapo ndiziti apali mwala naona banda akupunthwa ndizembe chonchi koma inenso ndikamapita aso ipo kumakaganiza kuti yanga ikathamosiyana ningoza mfumu so ino a DPP mukuziwa kale inu ndelisavutikane nanu chifukwa mudali kale mbwalomo mutaumisa khosi amalada kubudula get out ndipo muzitama mwayi kuti MCP idaphoponyesa zambiri MCP idali ni mwayi kadatha kukhalira chinthu chimene chachi koma naoso kulowa mene mulowera nukulo inu chikangi inu anthu amatulusa mukapanda kupanga zowo zimene akufuna anthu amatulusa hayi ndipo panopa ine ndi madaba kuti amafunsa kuti tidatuluka bwanji mnatuluka bwanji simmamwetsa pasani mpira chonchika timatika keke mumpira kupasani ka keke chonchi kuti mungopondera muchochi atsogoleri so mwabweraso a DPP chifukwa choti anthu atatulusa a DPP atanyasidwa nani kukhosi ankati chione zanyuwanizo ndeyi mbolaso kubwerera kwakale ndipo tinene pano and we have said it many times here kuti this win ya DPP ulendo number 2 yes it's not DPP it's APM exactly tanena mobwereza yes wina asabwere pa shuru komati DPP anthu ankafuna Professor Arthur Peter Mutharika yes ndipo DPP ili mboma lero chifukwa cha APM exactly mkulakwa kuyankhula motero pa television no I think it's a fair statement of course enanena kuti munthu uyo samayenda payekha amafuna infrastructure ya chipani koma tinene kwa mbiri kuti brand ya Mutharika ndi imene inawasuntha anthu ambiri towards kuavotera DPP wakuti mpaka alowese mboma chifukwa kwambiri anthu amakamba nkhani ya proven leadership amakamba nkhani ya experience imene Mutharika adaonesa nthawi yawo nthawi imeneyo chifukwa kwambiri tu anthu amachita compare ndi Chakwera anthu amene kuma wakhala decision making kuwavuta iza kuti sizikuyenda atikwesa maupangiro osiyanasiyana kumakhala ngati sakumva koma mwina titabwerera konkuja mwina atatiwo atha kutimvera and what in the second term you have nothing to lose his final term you have nothing to lose and azikhala kunena kuti sakunyengereraso munthu ayi chipakumbukira linalipo nthawi yake imene atadiwa ankafuna kusiya ningoti adasiya kumene and mukumbukira kuti DPP it was all over the place pili adakhala mpando ndu zuno amanena kuti tidachita kapempha ndipo tathokoza Professor Gertrude Mutharika amayi akunyumba kuti ndi amene apovomera chifukwa amayi akananena kuti ayi ine amunanga wayi so kungogwirizana nani kuti adayo ankakanira proceed ya ankakana ntitu andi nthawi manager inene makumbukira anthu akumakamba kuti even at DPP amene ankana ifeyo basi ndi apa ndi sizikuoneka sosogolo koma atazabwera panazabwera ka movement kena koma ndati ayimazo kaoneka ngati kachibwanabwana kenaka it gained ground and mungati mukumbukira inalipo nthawi yoti even APM ene yakewo sankafotokoza kuno he was not coming out clear kenaka he came out clearly ndikunena kuti ayima and naona momentum and DPP je kubwera limodzi kuimanga ndithu limodzi mpaka kufikira kuwina chisankho kulowa mboma so to give credit kwa Mutharika sikulakwisa yeah, I think you could timalizisepo kuti ndi nkhani zingapo zoti tinene for me this was a competition between Chakwera ndi APM zipani zawo mutati muone malo ambiri maphungu awo because anthu timapanga measure strength ya chipani by the number of MPs that we're getting
So you would see kuti malo amene even MCP mawina phungu ni vote ochuluka ikafika pa president anthu amapereka vote anthu omwewa amene asankha phungu wa MCP ikafika pa vote bukaba mati iya apapai amapereka vote kwa APM. Okay. So you would see, look at the pattern. I mean, in there I was paying attention to what was happening. I was like, how can this be? These people are saying we are okay to have a member of parliament for MCP, to have a member of parliament for UDF, to have a member of parliament for whatever, but when it comes to the president, we want APM. So it was for me more or less like Chakwera and the APM, and not MCP and DPP. Okay. That's why you see they maintain the minimum positions out when we know ama wina. Yeah. Kuma pa president baja unkulukuta moyo nde amachaya kukwetsa. Why? It's because people probably had the problem with many people. When they looked around, they were like, maybe let's go back to this guy because panalism to zimina hamaona zimina IPM manajira, which I believe Chakwera didn't do better. Because if he had done better, Malawians would have said, no, let's maintain him. Now, you can decide to look at this at your own way, Komano, at the end of the day. Numbers. Numbers ambila kanena kuti ndi uyuyu. It means kuti niyo sada kukonde basi fukwa simene amaembekizira simunachite deliver. So, denial is part of the agent, but if I were them, I would say, Kodi, why is it that people opted to bring back APM and not continue with LMC? Nkani za tuzalero amfumu nkhani yoyamba ndia kusankhidwa kwa George Patrick kuchoka pa unduna wawo Minister of Trade, Industrialization, kuchoka umene kuja ndikukhala wamkulu wa banki yaikulu ya Central Bank imene Reserve Bank of Malawi. Ndiye pali zokamba zambiri kuti kodi pamene asankha kukhala kumeneko ndikuti amafuta mwale ndikuti acho said amanala governor chabona umina kumeneko tamvesesa kumananga position yawe imina ya minister ndikuti is he still minister ndi anthu ena kufunsabe kodi why didn't government clarify kuti atiuze kuno bwino kapena chimene chikuchitika kwenikweni nchani chifukwa machenjezi wakuoneka kuti achitikapo angapo. Yeah, within the first 3 months of 4, what do they mean to us? Kuti khale ndi chikhulupiriro chotani pamene leadership ya Mutharika ikupanga machenjezi amenewa. Komanso pali nkhani ina imene tukamba za allegations of abuse of funds at the Greenbelt Authority kumeneku kwamveka ndithu mphekesera zake zochita zopereka mantha zopasa mantha manambala andalama kumaona kuti kodi zongopeka kapena nzoona ndrama zokuti anthu amatenga ulamuliro wapitawo kuchoka ndithu Greenbelt Authority ulamuliro wacho umene wachokawo wa MCB. Okay. Ndiye pali kufufuza kumene kuchitika koma ndithu ziduswa zikutifikira koma kumati ukaziona ziduswazo nkumanena kuti Amalawi tiphunzire zotani. If we are not saying uyuyu wapezeka kuti ngulako ayi koma tunena kuti what are the lessons kuti kodi tingatani kuti nkhani iyi yomapakula ndrama za boma misonkho ya Malawi nkhani umene uthe Amalawi pamene tikudikira kuti achoke ku break tiyeni tione nkhani imene yachitika mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani iyi ndiyomvetsa chisoni chifukwa chakuti mmodzi mwa anthu okhala mdera limeneli wataya moyo wake chifukwa cha mvula imene yaononga zinthu zochuluka kwambiri. Tiyeni tiwerenge tione kuti kodi zayenda bwanji. Nkhani yathu yachokera ku 10360 Malawi. Auti munthu mmodzi wafa pomwe anthu 97 achoka mnyumba zawo kamba ka mvula ya mphamvu yomwe inagwa dzulo mdera la Chinsapo mu mzinda wa Lilongwe. Anthuwa omwe pakadali pano akusungidwa kaye pa skulu ya sekondari ya Chinsapo ataya katundu wambiri yemwe waonongedwa kamba ka mvula ya mphamvuyi. Mkulu wa nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma a Wilson Molen, akuluakulu ochoka ku konsolo ya Lilongwe, akulu ena aboma lero anayendera anthuwa. Pakanali pano anthuwa apatsidwa zinthu monga mpunga, nyemba zofunda ndi zina kuti ziwathandize mnyengoyi. Amene watilembera nkhani imeneyi ndi Chime
chazama etu akutero Malawi kuti anzathu miyoyo yawo yasautsika pa nyengo imeneyi. Ndinu tiye tione ku comments awiri atatu. Ena akuti God have mercy, very bad. Ena akuti sad, ena akuti my ghetto. Ena akuti so sad. Etu Malawi zosakhala bwino. Twakuti ngati zili zona akuti waposa kashikititu. Ndama zimene akuti ndama zakitu zaposa kashikititu. Ndama zambiri. Maona ma payment amene wa mfumu is just a tip of the iceberg that we're looking at. Is very scary. Ndizoopya kumaona. Ndizoopya. Tikusomali pilana ndama zimene zizipo panda dongosolo kuno. Zona. So no, I think timalizira ndi yomaliza ndiya first vice president. First vice president mukumbukira kuti apart from udindo wawo anapasa so ntchito zingapo. Panali ntchito ina imene amayenera kuti aziyang'anira nkhani yokhuzana ndi dodma kapena kuti ngozi izi zimachitika mwazizizi kuti aziyang'anira ndithu zimene zija, komanso ayang'anire nkhani zokonzanso kayendesedwe ka ntchito za boma, public service reforms. Anali ndithu ntchito zimenezi on top of office yawo. Koma zikuoneka kuti ntchito zonsezi ziwiri panopo zachosedwa mu office yawo. Nawonso anayankhulapo nde tifuna tikepo mulomo kunjako Amalawi akuti cha kodi tiziwerenge motani zimene zikuchitika nkhani yote. Tiyambe ndinu angoni wawo. Zokwenda bana. Uyu wachoka straight kuchiteka. Dali wawa. Wale unali wa ugali. Tiyambe ndinu angoni wawo. Apenda vipi? Apenda vipi? Sabala mukazindikira kuti ndazi na wala kuitsa. Akala kumajira da. Andele soda mazina. Wazindikira kuti ndasojera. Ingo ichala basi. Kuti aba ndipinda basi. Ndikaichola basi. Wewe unachoka. Nachoka. Esa amkwenda vipi? Afumu. Aujeni George Patrick adasankhidwa ngati nduna yoona za malonda, za tourism, komanso industrialization janjani. So amene ndikukumbukira amene amawasankha President Mutharika adafotokozapo kuti mkulu amene ndakumana naye ku America nkapanga presentation yake ku England, sorry, I beg your pardon. Yes, ku England nkapanga presentation yake. I was like kuti ndamalawi odziwa choncho because anthu ankadawa kuti apatichi atulukirapo. So ankaena afotokoze kumene anakapeza. Now anthu timaziwa apatiji ngati munthu wa banki. Iwo agwira ntchito yawo ku banki ya national nthawi yayitali. Anali mkulu wa banki imene zaka zambiri. Nde atapumula kumeneko ndimene adazapita no kujeni ku press corporation meko sadachoke ko bwino. However sadachoke bwino. Sadachoke bwino kulizosumirana. Kuni khani zikhuza iwo wae. Baje iwo undanza wena awiri. Ankada ndaula sada chose bwino. Now chimene anthu akukambirana kwambiri ndicho kuti anthu I think sakudabwa kuti George Patrick asankhidwa bwanji kukhala a Reserve Bank governor. Anthu sakufanga weko. Koma anthu akuna kuti kodi ndiye kuti iwo apitira kukhaso nduna. Na ndiyankhe pawiri. Pokuti anthu fe titakufusa, yes, it's allowed. It's like mwina munthu inu ndine bebani la fumeti anthu kwatirafi. Inu ndife example ufuna pereka anthu kwatirafi. Nde awaisakutse. Ya sakutse. Zipangani. Ndi azimai kunyumba. Esona. Ndeti tulukire zinzanthu ababanja. Ndicho kapo. Never tulukira ndi wina. Ne madam akudaba kuti when did we divorce? Esona. Kodi dasiyana ni mkhanga ni mabulisa wanyu. Esona. Ile ndili pati. So zitakuveseseka kuti poti mwina anthu timafuna kuti tichite kunena kuti mmene zateneyo munde kuti George Patrick asiya kukhala nduna. You know, anthu ena afe musamango kuchita assume kuti timva. So sometimes it's good kumaganiza kuti amene angavutisise kumva ndi ndani timuyankhula ameneyo. Otherwise under no circumstances considering kuti even a president ndi lawyer wa constitution anthu akuziwa kuti malamulo athu amanena kuti munthu sungakhale ndi maofisi awiri aboma, sungakhale iwe nduna iwenso kukhale Reserve Bank governor. So sometimes you think it's obvious. The fact that he is now being appointed as the Reserve Bank governor, automatically he ceases to be the minister
So we pali ena amene akuganiza ngati kuti ndi minister mpaka yes anthu alembapo kuti this is akuti chani kodi kusankhidwa kodi ndiye kuti munthu akhala ndi office awiri so yakhala kuyankhulidwa kwambiri kunjako inu mukuimvetsa bwanji ine kumvetsa kwanga ndikuganiza kuti the moment adasankhidwa kukhala governor ndiye kuti uminister wathera pomwepo yeah manena kuti normally munthu ukhoza kumaganiza choncho koma pali anthu ena amene amafuna kuti zinthuzo amvesese bwinobwino kuti muite kwafotokoza kuti mmene zatenemu ndiye kuti asiya kukhala nduna mwina president achita promote podi adali nda deputy aujeni kapena asankha nduna ina whatever but that's why ndinabweresano kuti president yokhala kuti ndi woziwa za malamulo a constitution akuziwa what the constitution says about holding two public offices. That's right, yeah. I don't think we can sit here and say kuti ndiye kuti inu munaonapo reserve bank governor okhapo ndunaso kwina so that's why I'm saying kuti sometimes you just allow people kuti afunsepo kuti anthu akwena kufunsa but sometimes zina zimakaza obvious. Yes, that's what my input. Yeah, ine kuyankhula kwanga koyamba ukhala kunena kuti nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba ndi Minister of Information. Ntchito yawo ndiyo tipasa information. Okay. Komanso ku State House kuja a president aliso ndi communication desk imene imathandiziranso kupereka mauthenga aja kuno kwa Malawi. Ine ndingopempha kwake nkonena kuti nthawi zina tizitha kupewa unnecessary phokoso in this country powapasa Malawi the necessary information. Bas chifukwa kungoyankhula, I mean, what would be the problem? Yes, ena tonena kuti it's automatic kuti ngati wapita uku ukuti ndi wachoka. Yeah? Komanso at the same time wina takufunsanso kunena kuti what would you lose? Mutanena kuti George Patrick is no longer has moved from Minister of Trade, Industrialization, Business, Tourism ndukakhala sopano Reserve Bank Governor. Yeah? Uku president in this due course ayikapo minister asankha minister ku minister menachoka. What's wrong with that? So kupempha kwanga kuboma konena kuti tamachitani communicate kuti pasamakhale zoyankhula amlingwizi machi yankhula kuti amlingwizi ndigwire What ambiguity? Kani achiwiri inonena kuti Reserve Bank of Malawi ndi banki yofunikira kwambiri pa nkhani yakayendesedwe kachuma mdziko. It's the bank that is controlling the economy. Now, mukaona appointment imene yachitikayo, you can only appoint munthu amene mukumkhulupirira kuti akayendese zinthu ku Reserve Bank of Malawi. Now, I believe kunena kuti ndekuti amene wa Patrick, he has won the heart of the president kwaika kumeneko. Koma chimene chikumasipasa nkhawa nchonena kuti in the last 3 months pakhala pali makusintha kwambiri ama movements nikoti angapo ndithu amene achitika. Yeah? We have seen several movements going on in this government. Kodi nkhani ndionena kuti kodi what should we make out of it? Is it kuti a president akumawerenga anthu and maripoti aja kubwera every month and pampa kumatha kuona kuti iya uyu I think ali better placed kukhala uko and sakupepesa safuna kumvera zina zoti munthu asokoneze angopanga zimene akuona kuti ma appointments oti athandiza to achieve his vision. Kapena mwina andile kwa anthu ena amene akuapanga disappoint kuti uyu ndimaona ngati apapanga zakuti koma ndikumva mphekesera zotere uku kumveka zotere nda uyu achoke uyu apite apa. So whatever is happening koma zikuoneka kuti ndi action ndithu imene kuchitika over the last 3 months or so. Kuonjezera pazimene tayankhula kalezi kwa ineyo I look at a Patrick ngati munthu amene bank amayiziwa. Ayikhala pamwamba ndithu kuyendesa National Bank and National Bank ndi bank yoti mdziko muno ikoza kuyima pa chulungu kuna kuti tapanga zazikulu adamanga I think chinyumba chija choffice cha ku Banda kuti iwo ali mkulu wa kumene kuku atakuonesa zimene apanga. So kupita kwa a Patrick ku Reserve Bank of Malawi I think ability yangana ndi chidwi kuti Reserve Bank ikhala yotani. Chimene chimavuta ku Reserve Bank Banda ndiyo kuti andale amalowererako and kuveka maripoti kuti bwana amene analikowa amalandira pressure kwambiri amafuta mwale. Yes, amafuta mwale amalandira pressure kwambiri kuchokera kwa andale lipirani uyo kuphatikizapo nduna zaboma
lomwelira lwake. Oh. So pempho lathu ndilokuti ndikukhulupirira kuti zimene za Mutharika na look, I will speculate. Please. Can I? Yeah, go ahead. Considering kuti amafuta mwana adachoka ndi boma la mbali yawo. Umaziwabe ukapita ukuku anthu umakhabe ni mantha kuti awawa kundiona kuti ndachoka ukuku mmene timachitira zathuzi. The pressure imene amalandirayo, it was difficult for him to fight, to say no, musandipase my instructions. Angasema maopa kanchere kuti mwina amene akunditumawa ndikakhala ndikupanga zimene akundiuzazo ntausunga kanchere. Like I said, ndikuziwa kuti zomwe ndikuyankhulazo zili ndi umboni wache koma I can't not say beyond that. Okay. Now, Mutharika ngati zimene zidafika mkhutu mwawo aona ndikeko munthu okuti mwina mwake anthu asangamo mupyezi samuza zina zache ayi. So in one way of closing that, I believe mena kupita apati chimo akwena kuti adziwe, because nduna zambiri zikhoza kundivomereza papa kuti zimalandira pressure kuchokera kwa anthu amene akudikira ma payments awo kuti atitengere ndiko kaka invoice kathuka tauzeni atilipire ena nkumafunsa kuti mukubwesa kwa ine nduna chifukwa chanu kuti azanu tumapasa zikutheka. So apart the being a minister, when also when an African now that is going there, fully aware that pressure from politicians, he need to go there and defend that and make sure that if this economy has to move, but when I come to that payment, I will not pay. Why are you putting pressure on me to make that payment? So for me, this is one of the reasons why he is going there, he needs to understand the interference in Makalapo. Yes, afu. Ndekuti amafuta mwale ntchito yatha. Obvious. Kapena obvious. Yes. Kutsa so ngakhala mazi bank governor awiri. Okay. Nkuthenga kuti amuna abasaina. Odada ni mbanki momo kapena akhoza ukafika pamwamba so ngatere. Okay, what has been the practice? Magavana amene akhala mbuyo. Akasankha governor wina iwo matuka panja mwina makupasa ntchito ina kwina. Okay, umatuka panja. Ndona amafuta mwale atuka panja. Nanga si pena pajandi pali amathanga. Okay, chabu nangade munthu ungafike pamwamba kumakubweza singateke. So mmene timanenerazo kuti kodi ananenaso angoni wakuyambirira kuti ndiye kuti amafuta mwayi apapa amafuta mwayi sa governor aso Reserve Bank of Malawi. Okay, atuluka kuti ngati apezere chochita tiva limodzi kuti so pano mwina boma lola apezera kwina kwake kuti akatani akatumikire kumene koko. Sometimes amangokhala pay imakhala kuti mwina basi kaoneni zina. Okay. Yeah, komano chomwe what we know this far. What we know this far is that the Ansah dabwera amafuta mwali kudala Banda. You also decided to be Povuta. Okay. So what we know this far? Ndio kuti George Patrick akupita kwa Reserve Bank governor, and I can also say kuti asiya ukhala nduna ya trade. So it's obvious. Because there is no way he can be combining two public offices. You've never seen it before. How can you be governor and minister? Yes, and even so minister wake so siyana nato. So sizingateke kuti munthu ukhale governor ukhale so minister. Imene yoyo ndeti ngodikirano kuti kodi ankulukuta moya kuphika yotani pamene papa. Okay. Kuti asankha ndani. Okay. Yeah, so timakamba boso za kuti apati chiwo adziwe pressure imene mumu. Tinkanena last program kuti amathanga kuti amaziwaziwa za forex. China chimene adapita kumene koko ndi makada ndakavutabe tswe uchati mani akuvutabe tswa akuvutabe. Can we please find solutions to this problem? Kuti tikamafuna kupita ukacheza kwa neighbor pa Mozambique pa tisamachita kukachita kuchonderera kugwira mwendo wa bank manager please chonde ndikaireni kukawanisa 1000 kapa kauje ka dollar kameko. So can we fix to make sure usada kuza ndikutaka kuikira ni mwakuti ukafika umene kuja kudiliye nali bwino ife bambo tachoka ku bank basi tili bwino kafika umene kuja bambo swada adateka oyamba ndaje tsuku moto katikena kuimba kuti asada kupasa nimelo pasanija moti macho kuthandiza ndi mwese tinalo kusala akuti patsira program imadzowa ndi a serious enterprise. Amalawi nkhani ndi imeneyo. Maganizo anu ndi otani? Tapangani like komanso subscribe zikomo kwambiri kuti munalipompo kuonera komanso kumvetsera zikomo.